there was a technical issue. Okay, yes. So today I'm going to cover the other thermodynamics other than thermochemistry and yesterday's session, which is entropy change, Gibbs energy equation, second law, third law, and condensability. Spontaneity is the natural irreversibility of a process. Like if a process is going on its own without an external agent, then the process is called spontaneous. Your expansion of a gas into vacuum to free space is spontaneous. Your heat transfer from a hotter body to colder body is spontaneous. Your flow of water from a high altitude to low altitude is spontaneous. These are spontaneous processes. For non-spontaneous process, you will need some external agent to do the process. Like అదే ఆ వాటర్ ని కింద లో ఆల్టిట్యూడ్ నుంచి హై ఆల్టిట్యూడ్ కి పుష్ చేయాలంటే యూ నీడ్ అ పంప్. దెన్ పంప్ రిక్వైర్స్ పవర్. ఎంట్రోపీ ఈస్ ది మెజర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ర్యాండమ్నెస్. సో ఎక్కువ థియరిటికల్ గా చెప్పట్లేదు. ఐ రిట్ డౌన్ ఆల్ ది ఫార్ములాస్ అండ్ ఆల్ ది థియరిటికల్ పాయింట్స్. సో లెట్స్ సీ దట్. Entropy delta is equal to Q reversible by T. It is the measure of the system's randomness. Entropy is a state variable, and entropy is one evolution from the second law. Entropy, too, you can say it's a process of spontaneous, not spontaneous, or if the process is in equilibrium. And delta is equal to Q reversible by T. This is delta S of system, where the Q is the reversible heat given to a system. Right? Okay, process reversible avachchu, irreversible avachchu. If the process is done reversible, then fine, your heat of the process is heat reversible. లేదు ఇప్పుడు ఒక irreversible ప్రాసెస్ జరుగుతుంటే ఆ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్స్ తీసుకుని యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, అండ్ ఆ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అసోసియేట్ అయిన హీట్ ని అక్కడ రావాలి by temperature. Like if temperature is constant, that's your Q reversible by T. Ledu ante it's integral dQ reversible by T. It's not visible here. Delta S total equal to delta S system plus delta S surroundings. Like if your delta S system is Q reversible by T, and your delta S surroundings is minus Q irreversible by T. Like minus Q irreversible is the negative amount of irreversible heat given to the system. Right? అట్లా సిస్టమ్ కి ఎంట్రోపీ రాసినప్పుడు ఒక రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేసింది. రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఉన్నా కూడా, బట్ ఇక్కడ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అయితే you will just write the irreversible amount with the negative value by temperature, if temperature is constant. Ledante integral minus dq irreversible by T again. For a spontaneous process, your delta is total equal to delta S system plus delta S surroundings. That's greater than 0. Not equal 0, not less than 0. That's greater than 0 always. That's the application of delta S. సో ఇప్పుడు నేచర్లో ఆల్ నేచురల్ all your natural processes are spontaneous. So nature లో జరిగే ప్రతి ప్రాసెస్ కి your entropy of the inverse increases.
That's one thing. When a system is in equilibrium, the entropy is maximum and the change in entropy is zero. Like the delta is system is zero, the delta is surroundings is also zero. Delta is totally zero for a system in equilibrium. And the entropy is maximum that comes from the entropy and reaction constant is level. And delta is total less than zero, the process is non-spontaneous and you'll need an external agent to perform the process. Like your refrigerators, your pump, motor pump, low altitude నుంచి high altitude కి water transfer చేస్తుంది. Ground water wells మీద. కింద ఎర్త్ నుంచి పైకి గ్రౌండ్ మీద పంప్ చేయాలంటే ఇట్ నీడ్స్ వర్క్ అండ్ ది ప్రాసెస్ ఈస్ నాన్ స్పాంటేనియస్. దానికి డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఇస్తుంది ఏదో. Delta S universe is used to identify the spontaneity of the process, that is natural feasibility. Delta U doesn't distinguish between reversible and irreversible process, but Delta S universe does. Right. First law, though, you can see if the energy requirements are meeting. A process జరుగుతుందో లేదో చెప్పలేం కానీ ఒకవేళ ప్రాసెస్ జరిగితే how would its energy be and వాటి పారామీటర్స్ ఏంటన్నది మనం ఫస్ట్ లాతో చెప్పొచ్చు. మనం ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతుందో లేదో అని చెప్పడానికి ఇంట్రడ్యూస్ డెల్టా ఎస్. డెల్టా ఎస్ గివ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఒక ప్రాసెస్ కి ఇంత హీట్ ఇస్తే వీ కెనాట్ లైక్ so gives free energy is maximum theoretical energy that can be extracted as work from a given system. ఒక ప్రాసెస్ నుంచి you can only extract a certain amount of work. హీట్ ఇస్తే యూ కెన్ నాట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. ఇది ఎక్కడ మోస్ట్లీ మనకి ఇష్యూ వచ్చిందంటే యూఆర్ గోయింగ్ త్రూ సైకిల్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. ఎగ్జాంపుల్ కార్నట్ సైకిల్. మనం మొత్తం ఒక క్యూ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఇస్తే యూ కెనాట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది హోల్ హీట్ యాజ్ డబ్ల్యూ వర్క్. దానిలో ఆ క్యూ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లో కొంత ఒక కోల్డ్ రిజర్వాయర్ ఒక బయటికి రిలీజ్ చేసి మిగతాది వర్క్ కింద రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దట్స్ అనదర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ సెకండ్ లా. సో అక్కడ గివ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ యూజ్ అయితే. అండ్ ఇన్ ప్రాసెసెస్ మొత్తం హీట్ ని వర్క్ కింద కన్వర్ట్ చేయలేవు. సమ్ గోస్ టు ఎంట్రోపీ లాస్. సో డెల్టా హెచ్ ని థియరిటికల్ గా కనుక్కోలేము. ఇన్ ది సేమ్ వే జీ కూడా థియరిటికల్ గా కనుక్కోలేము. యువర్ G is H minus TS theoretically, but experimental. But you can only find delta G and delta G system is delta H system minus T delta H system minus S delta T S system delta T. Okay. Kani, your temperature mostly remains constant. So your delta G is delta H minus T delta S mostly. దీనికి ఇంకొక ఫార్ములా డెల్టా G is minus T delta S universe. సో ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ పాజిటివ్ అయితే యూ సే ది ప్రాసెస్ ఇస్ స్పాంటేనియస్ అంటే డెల్టా G is negative. సో అదే if delta G is negative, process is spontaneous. It's positive, non-spontaneous, zero, processing equilibrium state. Third law of thermodynamics. I'll discuss the table here. So for delta G is delta H system minus T delta S system. Delta H system and delta S system అన్న ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా కనుక్కోవచ్చు. So then we can see if the process is spontaneous or not. Delta G equal to delta H minus T delta S. So if delta H negative and delta S positive, the whole value becomes automatically negative.
and the reaction is spontaneous at all temperatures. Delta H negative, delta S negative అయితే you will have a positive term multiplied by T. So the T తక్కువ ఉంటే your positive term would be less and whole value would be hopefully negative. Appudu the process spontaneous. So the reaction is spontaneous at low temperature. Similarly, other things. Spontaneous at low temperature and temperature పెంచితే it will be non-spontaneous. వేరే కూడా అలానే. Third law of thermodynamics ఇక్కడ కట్ అయిపోయింది. I just read that. Your entropy of the wait a second. Yeah, so the entropy of any pure crystalline substance approaches zero as the temperature approaches absolute zero. Pure crystalline substances. These are two important words. Let me show you. Basically, H and G we cannot determine experimentally, but S and we can have a value. Like a value based on formula. Pure and crystalline substances at zero, like when temperature approaches zero, the entropy is zero. So if you delta S ante, you can do delta S at temperature T minus S at temperature T minus S at temperature 0. Pure crystalline solids it's 0. So your delta S is S at temperature T. Pure crystalline solid kapote, you can have certain values. Another thing, enduku 0 ante pure crystalline solids 0 Kelvin దగ్గర the motion of the molecules just stops. అయిపోతుంది. So there is no movement, so there is no randomness, so there is no entropy. Protons law NCERT లో లేదు and 90% you can't see this anywhere else. But for many liquids, the entropy of vaporization is approximately the same, which is 85 joule per mole per Kelvin. The partial success of the role is if in fact that entropy of a gas is considerably larger than any of the liquid. Value గుర్తుపెట్టుకోండి. It's not applicable for all liquids, but చాలా వాటికి this is like observed fact. దానికి రీజన్ అన్నది the entropy of a gas is considerably larger than any of the liquid. The values are pretty close. Entropy of liquid values. Another formula, delta GR of reaction. ఒక రియాక్షన్ తీసుకుంటే ఒక రియాక్షన్ తీసుకుని if the reaction is in equilibrium, then delta G of the reaction is minus RT ln KEQ. KEQ is equilibrium constant of reaction. And if you're operating for a cell, cells ki kuda you can equilibrium and the cells are two of the examples where the delta Ag is like the effective quantity. Matter aye delta G, delta H and delta S kaadu. The cell and equilibrium store. So this is like samples. And some important formulas. Delta G system equal to minus NF cell. Okay, cell తీసుకుంటే that cell has a certain EMF. So an EMF greater than 0 ఉంటే the cell is like spontaneous. What is this? Galvanic cell. Galvanic cell, it produces energy. ఒక రియాక్షన్ నుంచి అప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది. ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నది can see from the delta G of system. Delta G of system equal to minus NF cell and equal to number of moles of electrons transferred in the cell reaction.
Daniel cell lo it's 2 Faradays, 1 Faraday, 96500. E cell is EMF of the cell. That you can find from Nernst equation. Yeah, Daniel's it's not equation. Gibbs-Helmholtz equation చాలా పెద్ద థియరీ అండ్ క్వశ్చన్స్ అంత కాంప్లికేటెడ్ గా ఉండవు. జస్ట్ గివ్ ది ఈక్వేషన్ యాజ్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఐడెంటిఫై చేయమంటారు. సో అవే డిజి ఈస్ మైనస్ ఎస్డిటి ప్లస్ విడిపి. దాని నుంచి డిరైవ్ అయింది రైట్ సైడ్ ఫార్ములాస్. d delta g by t, dou delta g by t, dou t equal to minus delta h by t square. అది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ రైట్ సైడ్. dou delta g by dou t at constant pressure is minus delta s. మోస్ట్లీ అదే ఉంటుంది. That's the most commonly preferred Gibbs-Helmholtz equation. And అది ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే there is a solution for the equation. Delta G at T1 by T1 minus delta G at T2 by T2 equal to delta H at T2 of 1 by T2 minus 1 by T1. That's the proof. Gibbs-Helmholtz equation. Final solution of Gibbs-Helmholtz equation. Have a look at it. This is important. Particle formulas. ఈ రోజు చెప్పిన అన్ని ది ఫార్ములాస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ది థియరీ ఇస్ నాట్ నీడెడ్ పర్ సే. ఫార్ములాస్ యూ కెన్ జస్ట్ ఫ్రమ్ ది హోల్ టాపిక్. కార్నాట్ సైకిల్ మీకు డయాగ్రామ్ అండ్ ఫార్ములా నేర్చేసాను, బట్ దిస్ హావ్ ఎ హోల్ బిగ్ హిస్టరీ అరౌండ్ దిస్. సో మనం ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ ని రన్ చేస్తే వీ కెన్ హ్యావ్ వర్క్, వీ కెన్ హ్యావ్ ప్రాసెస్ కి హీట్ ఇస్తే వీ కెన్ హ్యావ్ వర్క్. కానీ ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ వెళ్తే మన ప్రాసెస్ ని కంటిన్యూస్ గా చేయలేము, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు రిట్రీవ్ బ్యాక్ ది ప్రాసెస్ టు స్టేట్ 1 ఇఫ్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ ది ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ స్టేట్ 1 టు స్టేట్ 2. సో ఒక వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ నుంచి రిపీటెడ్ గా వర్క్ అబ్టైన్ చేయాలంటే ఎలాగంటే వీ హ్యావ్ టు రన్ ఇట్ త్రూ అ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. అండ్ ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్ కి నువ్వు కొంత హీట్ ఇస్తే యూ కెనాట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ వర్క్. అంత హీట్ లైక్ రిలీజ్ చేయాలి. దీనికి యూజువల్ టెక్నికల్ లాంగ్వేజెస్, when you are taking heat from a hot reservoir to run a heat engine, you have to release some amount of heat to the cold reservoir, and the difference is obtained as well. So heat taken from the hot reservoir cannot be obtained wholly as work. And ఇప్పుడు ఉన్న సైకిల్స్ అన్నిట్లోనూ your Carnot cycle gives the highest efficiency. Carnot cycle is what you see in the figure. State 1 to 2 and state 3 to 4 are isothermal processes, solid expansion, import compression. And the other two are isentropic, adiabatic. Adiabatic reversible process is isentropic process. Again, ninna cover cheyaledu. Remember the point, derivation unde, I can't write that now. Your adiabatic reversible process is isentropic process. Your 2 to 3 and 4 to 1 are isentropic adiabatic processes. So, oka working substance ni ee cycle through తీసుకెళ్తే you can have the most highest amount of heat obtained for a certain value of heat. So, ఇప్పుడు ప్రాసెస్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అయితే isothermal expansion. So, basically హీట్ తీసుకుంటది హాట్ రిజర్వాయర్ నుంచి అండ్ ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్ ఐసోథర్మల్లీ. అండ్ ఐసెంట్రోపిక్ ఎక్స్పాన్షన్. సో టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉండి ఎక్స్పాండ్ అయింది అట్లా. ఇప్పుడు ది టెంపరేచర్ డ్రాప్స్ బై రిజెక్టింగ్ హీట్. ఐసెంట్రోపిక్ ది టెంపరేచర్ డ్రాప్స్.
మళ్ళీ కోల్డ్ రిజర్వాయర్ కి హీట్ రిలీజ్ చేసి అగైన్ ది టెంపరేచర్ రైజెస్ అండ్ మళ్ళీ in isentropic compression your temperature rises. So this is the process. And the theoretical point is any reversible cycle operating between say same two temperatures is they have the same efficiency. ఇక్కడ ప్రాసెస్ 1 to 2 అన్నది pH లో రన్ అవుతుంది అనుకున్నాం. ప్రాసెస్ 3 to 4 అన్నది TC. అండ్ ఇప్పుడు నువ్వు కొత్త రివర్సిబుల్ సైకిల్ క్రియేట్ చేసావు విచ్ ఆపరేట్స్ బిట్వీన్ టీహెచ్ అండ్ టీసీ అండ్ దానికి కూడా ది ఎఫిషియన్సీ ఇస్ కార్నట్ ఎఫిషియన్సీ. ఎఫిషియన్సీ ఇస్ యువర్ వర్క్ అబ్టైన్ ఫర్ యూనిట్ హీట్ ప్రొవైడెడ్ టు ది హీట్ ఇంజన్ లైక్ హీట్ ఫ్రమ్ హాట్ రిజర్వాయర్. సో yeah, efficiency is represented by eta, your work per heat from hot reservoir. Derivation చేస్తే you can have efficiency is 1 minus T sink by T source. Your source is called, your hot reservoir is called as source, your cold reservoir is called as sink. So basically 1 minus T low by T high, you can say. Your eta is 1 minus T low by T high. First graph is that PV diagram, second is the PV diagram. 1 to 2 is isothermal, so straight line parallel to x-axis. 2 to 3 is isentropic, adiabatic reversible, otherwise isentropic. So parallel to y-axis and goes to x-axis. Work in this process is the area under the PV curve. So that closed figure area is the work done. The formula you can derive it. 4 works add చేయాలి. So that's problem statement. Please. Yeah, so నిన్న సాల్వ్ చేసిన మనకి let's just do through the other questions. Something. Yeah, third question. Third question. The process will be spontaneous at all temperatures if discussed using delta G equal to delta H minus T delta S. Delta G less than 0 if
delta H less than 0 and delta S greater than 0 for all temperatures. ఇంకో పేజ్ space. ఇంకో క్వశ్చన్ this page all discussed. Your 13th question. For the chemical reaction, X equilibrium with Y, standard reaction gives energy, depends on temperature. The major component of reaction mixture at temperature T is X plus Y. 120 minus 3/8 T. So, major component of the reactions, like how to solve this question? The formula delta G equal to minus RT ln K. 120 minus 3/8 T equal to minus RT ln K, and ln K equal to 3/8 minus 120 by T into by R. And your K is concentration of Y by concentration of X. Okay. K greater than 1 ln K greater than 0. Your concentration of Y is greater than concentration of X. K less than 1 ln K less than 0. Concentration of X is greater than Y. And K equal to 1. Concentration of X is equal to concentration of Y. So, ఇలా చెక్ చేయాలి major thing, like major product, major component, sorry. So, option A, since your delta is 120 3/8 minus 120 by T into by R. Ln K is 3/8 minus 120 by T into 1 by R. So option A is 3/8 minus 120 by 280. It's 37. So it is less than 0. So K less than 1. Your X is major than Y. So first option తప్పు. Second option, ln K equal to 1 by R into 3/8 minus 120 by 350. LCM by R into 105 minus 108. No,
not 6, 8 into 35, less than 0, k less than 1, concentration of X less than concentration of Y. So your option D is right. Ah, okay. 14th question should discuss two blocks of same metal having same mass and at temperatures T1 and T2 respectively are brought in contact with each other and allowed to attain some equilibrium at constant pressure. The change in entropy for this process is okay. I have to look at that question once again. So, 15th question. A process with negative entropy change is synthesis of ammonia from N2 and H2. Second thing is dissociation of calcium sulfate, calcium oxide plus SO2. Yes. Thirdly, dissolution of iodine in water, like I2 gas, 2 I2 liquids, I2 liquid. Last, sublimation of dry ice, H2O, solid 2, H2O. Yes. Entropy randomness. So entropy of gas is high. Gas is more random. Solid is like compact. Fuck entropy basically. So yeah. Product side తక్కువ గ్యాస్ మోల్స్ ఉంటే like your entropy is decreased. Yeah, these are gases. First option లో your reactant has 4 gas molecules and product has 2 gas molecules. So it is negative entropy change. First option, right? Second option, you have reactants low 0, products low 1 gas molecule. So wrong. Option C, negative entropy change. Maybe this is gas. Like iodine liquid and water low solution. Iodine gas to iodine aqueous. So reactants low 1. Like, what? Not sure about C option. Question is not clear. Sublimation of dry ice. Yes, solid to gas. It's positive entropy change, right? Like reactants flow 0, products flow 1. Yeah, okay, C option. Iodine is a liquid at room temperature. Bromine and iodine both are liquids. So, what do you say? I2 liquid in and water like ఎలా ఉంటుందంటే
The molecules are like I more near. Dissolve avapothe they'll be like miscible, immiscible. కొద్దిగా ఐరన్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని క్లోజ్ ఉంటాయి, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని క్లోజ్ ఉంటాయి. ర్యాండమ్ ఎప్పుడు అయింది అంటే ఇట్స్ లైక్ యువర్ ఐరన్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ విత్ యువర్ H2O మాలిక్యూల్స్. ఇది ఎప్పుడు అయింది dissolve అయినప్పుడు. సో దిస్ స్టేట్ ఈస్ మోర్ ర్యాండమ్ దాన్ దిస్ స్టేట్. ఇదేమో ఫైనల్ డిజాల్వ్ స్టేట్, ఇదేమో నాన్ dissolved state. So there is an increase in entropy. So this is wrong. This is also wrong. Next question. 17th question. Delta H is 200. Delta H is 40. Always be careful about the units. నేను జస్ట్ చూసి రాస్తాను. బట్ కొన్నిసార్లు కిలో జూల్స్ ఇస్తాడు, కొన్నిసార్లు జూల్స్ ఇస్తాడు. ది వెరీ ఆఫ్ ఇట్. Minimum temperature above which the process will be spontaneous. Delta G equal to delta H minus T delta S. So minimum temperature అన్నాడు కాబట్టి the limiting case is like spontaneous అన్నాడు కాబట్టి delta G is less than 0. 200 minus 40 T should be less than 0. First option ki true. Second option 20 Kelvin 200 minus 40 into 20 minus 600, so negative true. Second option false. Asla process is not spontaneous. Third option false, like delta G equal to 0. Okay, no, my bad. Third option is right, ఎందుకంటే ఆ టెంపరేచర్ లో అడగలేదు, అబోవ్ ఆ టెంపరేచర్ అడిగాడు. సో అట్ 5 Kelvin ఇట్స్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం, కానీ అబోవ్ 5 Kelvin ది ప్రాసెస్ స్పాంటేనియస్. సో ఈ ఆల్సో ట్రూ. డి 12 Kelvin ఆల్సో ట్రూ. అండ్ మినిమమ్ ఆఫ్ 25 is 5 Kelvin. సో యువర్ ఆన్సర్ సి ఇస్ రైట్. Eighteenth question. Entropy change associated with the conversion of 1 kg of ice at 273 Kelvin to water vapors at 383 Kelvin is. Next question. So 273 Kelvin is assumed like 273 Kelvin is the melting point of ice, 0 degrees centigrade. Like 373 is the boiling point of ice, water, boiling point of water. So transition రాస్తే ice is at 273 Kelvin and start ఒక ml heat ఇవ్వాలి. This is like this. The phase transition heat, vaporization, melting heat is ml. Water at 273 Kelvin. If the heat is there, ice turns to water. Picture the value of melting
ఎలిమెంట్ వాల్యూ ఇచ్చారు అది అవుతుంది. ఇప్పుడు వాటర్ నుంచి వాటర్ 273 కెల్విన్ నుంచి ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు వాటర్ 373 కెల్విన్ ఇఫ్ వి ప్రొవైడ్ ఎస్ వాటర్ 200 like ms delta t. Here vaporization water to vapor like steam. Steam at 373 Kelvin. And as steam into 10 is the we have steam at 383 Kelvin. So values ఇచ్చారు L melt is fusion and melting are the same thing. L melt is 334 kilojoule per kg, not joule. The vaporization is 2491 kilojoule per kg. As water 0.2 this vapor is 20. So పైన diagram చూస్తే first rise to water, water to water at high temperature, melting, heating, vaporization, again heating. Delta S is Q reversible by T, right? Okay. I have to derive some formulas here. Your rise to water is a constant temperature process. So your delta S is just it ml by temperature, which is 1 into 834 by 273. Value is temperature. Divided by 273. Means you won't have a calculator, but means out I'm using one calculator. 1.22 joule per Kelvin. Water 273 to water at 373 Kelvin. It is not a constant temperature process, so చిన్న చేస్తాను. At some temperature equal to T to temperature equal to T plus dt. మీకు కావాల్సిన హీట్ ఏంటంటే ms into T plus dt minus T, so ms dt. S is just water. So your ds, small change ki, this is dq by T is water dt by T.
So integrating on both sides, delta is equal to into S water into ln T. Your limits are 273 Kelvin to 373 Kelvin. So you can tell 1 into 4.2 into ln. Say 373 by 273. It's 4.2. Values which are 4.2 into 2.572 minus 2.436. Calculate yourself. And some you have to calculate by yourself and repeating. This is 2, 4, 0.5712 kilojoule per Kelvin. Yeah. So this is like delta S step 2. Your step 3 is water at 373 Kelvin to steam 373 Kelvin. So your delta S step 3 is MI vaporization. This process is called vaporization. Temperature boiling point. 1 into 2491 kilojoule by 373. Value 24 by 6.678 kilojoule per Kelvin. Your process 3 is steam at 373 Kelvin to steam at 383 Kelvin. ఇందాకలా చేస్తే your dq is ms steam dt, so ds is ms. Okay, ఇక్కడ రెండు your steam is your specific heat, whereas your ds is entropy. Left side ఉన్నది entropy, right side ఉన్నది like specific heat, if you're confused about it. Integrating again, ms, your delta S step 4 is ms steam ln 383 by 372. So what values for each other? Yeah, 2.0 into 2.583 minus 2.572. 2 into 0.011, 0.022 kilojoule per Kelvin. So delta is total equal to delta is 1 plus delta is 2 plus delta is 3 plus delta is 4. Last నుంచి రాస్తే 0.022 plus 6.678 0.5712
delta S1 calculate చేయాలి. This value is sorry, my bad. I'll just complete this question. Is that fine? Okay, so ఇక్కడ నాకు రాయడానికి ఇంకో లేదు, లైక్ 0.5712 plus 1.22. I can write this here. So 1.22. Answer is 0.022. It's 6.678 plus 0.5712 plus 1.22. Approximately 8.4912 kilojoule per Kelvin. Per kg ఇచ్చాడు, ఇట్స్ లైక్ 1 kg ఇచ్చాడు కాబట్టి per kg ఇచ్చాడు. సో ఆప్షన్ B. Thank you for watching.